Yes, Raja, I am your old friend Saxena, welcoming you. Hi, Raja, come. Welcome, welcome home. All the best coming for home. बहुत बहुत वेलकम भाई बधाई, बहुत साहब बहुत बधाई। वेलकम भाई साहब नमस्ते। Hi Raja, welcome back to India. A very warm welcome to you. Wish you a happy retired life and all the very best for a great innings ahead. Hi Raja, welcome back to the second innings of your life. First innings you scored very well. Welcome back. Stay blessed, stay safe. Hope to meet you all soon. Hi Raja. Hi Raja. So you're out of your क्या था उसका quarantine period now, and Lakshmi said that you are going to retire. We cannot meet now, so we thought we'll just send you a message. So how was your quarantine day time? Enjoyed? Raja, congratulations on your retirement. Wish you a very happy and active retired life. और funful, उसको active retire किया. He'll be funfulling. Enjoy life as you're enjoying now, Raja. I want to have one more trip with you. We really enjoyed that Ahmedabad trip. Now let things settle down and we will surely meet and have a nice retired life with Lakshmi, loving, help her out. ऐसा नहीं कि वो बोलेगी कब काम पे जाएगा अभी, ऐसा नहीं करने का. Okay? Have a nice life, a retired life, enjoy yourself, and I think we'll hope to meet soon. तुम्हारे बेटों की शादी में या कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे. We are just waiting to meet each other. Okay? Have a nice retired life. Enjoy. Okay Raja. Okay. Take care Bye-bye. and have a very peaceful and active life. Healthy life, healthy. Take care of your health. Okay? Bye. Bye. ஹாய் ராஜா பையா எப்படி இருக்கே இந்தியா விட்டு வருக்கா Welcome home, Raja. How are you? We miss those days when you were in Bombay. Really we miss them. And we wish you a very happy and healthy life ahead. Stay safe. Take care. We'll meet soon. Bye, Bye. Raja. All the best. Take Bye. care. हाय राजा वड़क्कम नमस्ते वेलकम होम कैसे मजा लगा घर आके चलो अच्छा हुआ वापस आ गया अभी एक दिन पूरा एंजॉय करो घर पे और फिर फोन करके बताना कैसा मजा आ रहा है ठीक है चलो बाय Hello Raja, nice to have you back. Let me wish you a very happy retired life filled with fun and joy. You will get plenty of time to spend with your family and friends and to pursue your hobbies and things which you have always wanted to do. Just enjoy, relax. My wife joins me in wishing you a very happy retired life filled with good health and lots of happiness. Hello Raja and Lakshmi Bhabhi. Lakshmi Bhabhi, hello. Raja Bhaiya, hello. Welcome back. Hearty welcome back Raja. It's a great pleasure for us to have a dear and a lively friend like you to be back with us. You must be feeling a great relief to be united with your family again, and now you will get quality time to spend with them. We all look forward to meeting you at the earliest available opportunity. We wish you a very happy and a prosperous time ahead. Stay blessed. God bless you all. Bye bye. Hi, good evening.
So, welcome to your dream home, COVID free man. At last, you are certified COVID free. So, wish you all the best in your third innings of your life. First was Bank, second was Muscat, and third, now your dream home, retired life. Good luck. Happy retired life with Joe. ராஜா, நாளைக்கு திரும்பி வர ஆல் த பெஸ்ட். வெல்கம் பேக் டு இந்தியா. செந்தமிழ்நாடெனும் போதிலேன்ற மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு வா. குடும்பத்தோட சுற்றம் சூழாருடன் சந்தோஷமாக இருக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் எங்களை மாதிரி அறுவைகளோடையும் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கலாம். எங்களுக்கு சந்தோஷம். வா. ஆல் த பெஸ்ட் ராஜா. ஹாப்பி ரிட்டையர்ட் லைஃப். Hi Raja, I understand that you are joining your family today. Welcome homecoming. You have worked for more than 40 years and now you have become a Mutsachan. So take rest and enjoy the retired life. And I request Almighty, I pray to the Almighty to give you best of health, prosperity and strength to face all difficult situations in the coming days. Thank you. See you in person in the near future. Okay. Thank you. Bye. Hi Raja. Hi. Hi, Dad. Welcome back after a long time. After getting quarantine. So mommy will have sigh of relief. She doesn't have to send the food to you now. हाय डैड, आज क्या स्पेशल बनाया मम्मी ने आपके लिए? क्या बनाया? बहुत खुश होंगे ना सब लोग घर पे. चलो जल्दी मिलेंगे आपको. Yeah, we are just waiting when you all come back and make plans for going out also next year maybe. We will go together. Amma might be also very much happy with you, with your arrival at the home, not to Chennai, but at home. So, okay, bye. Enjoy. Hello, Raja. How are you? Welcome back from quarantine and happy retired life. So, yeah, we have more time now. Let us speak and let us celebrate. Okay? I'm coming back in October. We'll meet then. Bye. Hello, Mr. Rajgopal, how are you? Raju, welcome to India. So you're done 14 days quarantine. You enjoyed quarantine there? I haven't seen it. You have 40 days quarantine. Now when you are done, when twice you are retired from your services. Whereas myself I retired only once. But I am severe in quarantine. You remember that? And second thing, stay home, stay fit, stay safe. Don't go anywhere out. Don't venture anywhere. Celebrate. राजा जी नमस्कार. आज रिटायरमेंट के बाद घर में आपकी वापसी हुई, इसके लिए आपको आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो और हमें इसके लिए बहुत खुशी हुई. वैसे तो राजा जी बोलते हैं कि लिए सर्विस वालों के लिए ये जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ होती है वो दूसरी इनिंग होती है, लेकिन आपके लिए ये तीसरी इनिंग रही, क्योंकि बैंक में रिटायर होने के बाद आपने फॉरेन में भी सर्विस की और उसके बाद आज आप असली रिटायरमेंट के साथ घर में वापस आ रहे हैं. हमारे को इसके लिए बहुत खुशी हुई. एक बार फिर हम आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला आपका समय खुशियों से शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छा समय आपका बीते.
इस रिटायरमेंट के ऊपर मैं आपके लिए शेर पढ़ना चाहूँगा। कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी खूबसूरत नजर आते हैं, मिलते तो है पल भर के लिए मगर दिल में हमेशा के लिए उतर जाते हैं। राजा जी और लक्ष्मी, आपको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मेरे को आज बहुत ही खुशी हो रही है, स्पेशली लक्ष्मी आपको लिए और मम्मी के लिए, कि राजा जी अपने घर वापस आ रहे हैं और आपके साथ हमेशा के लिए अब आपके साथ रहेंगे। भगवान करे आपकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों भरी रहे और आप हमें इसी तरह याद करते रहें। इस खुशी के उपलक्ष्य में मैं आपको चंद लाइनें पेश करती हूँ। भेजते रहिए अपने पन के रंग एक दूसरे तक, मुलाकात हो या ना हो, आपको आपके अपनेपन का हमेशा एहसास होता रहे उम्र भर। राजा जी, एक बार फिर आपके और आपके सारे परिवार को आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। हैव द बेस्ट ऑफ टाइम। बाय। हेलो अंकल। Uncle, congratulations for all your achievements and all the best for your future. May God bless you and have a wonderful life. और अंकल, हम आपके लिए एक वीडियो भेज रहे हैं, वो ज़रूर देखिए। Rajagopal sir, good morning. Welcome back from quarantine. You are one of the best bosses I have ever worked with. உங்களோட ஓபிசி சொல்கிற ஸ்டைலு, உங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல், உங்கள் கார் டிரைவிங் ஸ்டைல் எல்லாத்தையுமே பார்த்து நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகியிருக்கேன். ஓபிசிலேருந்து போயிட்டு மஸ்கட்டில் அரௌண்டு 10 years கிட்டத்தட்ட வேலை பார்த்துருப்பேன். 10 years வேலை பார்த்துட்டு again you are back to India. Now after quarantine you are joining back your family. Lakshmi madam, your 2 sons, they are also going to get married. I am very happy. I wish you a very happy, wonderful life ahead, and soon I love to catch you up back in Chennai. Surely whether I am getting transfer or if I come to meet my parents and my husband in Chennai, I'll certainly come and meet you. Good luck and God bless you, sir. Have a great life ahead. ஹலோ சார், ஹலோ மேடம். ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட ரொம்ப 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 சின்சியர் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யுவர் ஹாப்பி ரிட்டையர்ட் லைஃப். லைஃப்பில் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எபிசோட்குள்ளே போகிறேன். நீங்கள் நிறைய டைம் வந்து நமக்கு சின்ன சின்ன ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து. For some reason or the other, either financial constraints, இல்லை டைம் இருக்காது, இல்லை நமக்கு ஃபேவரபிளான சுச்சுவேஷன் இருக்காது. we will not be able to achieve நம்ம சின்ன சின்ன ஆசைகள் நிறைய சின்ன சின்னது நம்ம யோசித்து வச்சுருப்போம். அது எல்லாத்தையும் பெஸ்ட்டாக பிளான் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம். அண்ட் உங்களோட பெட்டர் ஹாஃப் கேட்கவே வேண்டாம். எவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு சின்ன சின்ன லைஃபோட ஒரு சின்ன சின்ன கோணங்களை எவ்வளோ அழகாக பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ அழகாக பார்த்து உலகத்துக்கே அவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ஆள். அதனால் 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த ரிட்டையர்ட் லைஃப்பை குழந்தைகளோட பேரக்குட்டைகளோட வரப்போகிற டாட்டர்-இன்-லா எல்லாரோடையும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் பெஸ்ட் விஷஸ். அண்ட் ஆஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் அ பாஸ், ஆஸ் அ மேனேஜர் கற்றுன்றது வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு. மேடம் வந்து 2 நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நான் அந்த டாப்பிக்கே தொடலை. ஆஸ் அ வெல்விஷர், ஆஸ் அ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறேன். ஹாவ் அ வெரி வெரி நைஸ் லைஃப் அஹெட். ஒரு நிமிஷம், அனந்த் இஸ் ஜாயினிங் மீ விஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஹலோ சார். ஹலோ மேம்.
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் இந்தியாக்கே திரும்பி வருது. ஒரு சேயிங் இருக்குது, தி ஒன்லி பர்சன் ஹூஸ் ஹாப்பி ஆன் அ மண்டே இஸ் ரிட்டையர்ட் மேன் அப்படின்னு. ஸோ ஐ திங்க் யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி கம்மிங் பேக், ஜாயினிங் த ஃபேமிலி. விஷிங் யூ ஆல் த பெஸ்ட் வித் ஹெல்த், வெல்த், ப்ராஸ்பரிட்டி. ஸோ டேக் கேர் சார். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து உங்களை நான் ஷெஃப் ராஜகோபாலாக பார்க்கணும். நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். காட் பிளஸ் சார். As we all know, Gulf is loosely called Dubai these days. So I was actually wondering, Raja Bhaiya's journey from Dubai to Chennai to Akash and Abhi's eye has been a long and arduous one. He has waited for days and weeks and months on end. Same with the Lakshmi. To be together. And after landing from Chennai, or rather landing in Chennai from Dubai, he finally landed in the house right next to Lakshmi's in the same society. Now, for a romantic, that's a very fascinating idea. Staying in the same building as your wife, but not in the same house. So, I was actually visualizing, for example, Raja standing in the window and Lakshmi in the other window, and Raja singing, "Mere samne wali khidki mein ek chand ka tukda rehta hai," or some such romantic song. Or maybe someday Lakshmi comes down in the elevator door opens, Raja stands on the other end, on the staircase side, and both look at each other with awestruck eyes, for example. Very romantic it must have been. But finally, now Raja is joining Lakshmi after a long vanvas. So, wish you all the best, Raja Bhaiya and Lakshmi, and wish you a lot of love and togetherness and happiness in the days and months and years to come. Make the best of it. And I'm sure the fire between the two of you must have been rekindled by now. So, have a great time. And Akash can take a break and go to his friends now and then. To let you be with each other. So all the best, the two of you and the family. And I think your mother is also there in the same house. So great coming back to the family, and have a peaceful, blissful stay. Thank you so much. Hello Rajaji. Welcome back home. I know you've had several homecomings, but this one must be extra special. Extra special not only for you, but for Lakshmi ji also, who's waited so long. And I'm sure the family must be super excited, including your mom and the kids. Happy being at home and enjoying yourself till we can meet again soon. Let us know what special delicacies were served to you tomorrow. Enjoy yourself. Thank you. Vanakkam Vanagaru. Happy that you are completing your quarantine today and you will be completely free from tomorrow. So, welcome to retirement. Happy retirement, Anna. Enjoy your retired life with your kids and especially Lakshmi. Have your own preferences, priorities, follow them. Just be cool and enjoy your time. I know you are not free till end of the year. You have a lot of work to do. Your retirement starts actually from January 2021. Enjoy your time. And of course, help Lakshmi as much as possible. Have great fun. Wish you very, very happy, retired, healthy and joyful days ahead. Yes, joyful and peaceful days. Thank you. Welcome, Alamudan Annagaru. Thank you. Thank you.